واشنطن پایتخت امریکا کنفرانس روزنامه‌وانی مظلوم عبدی فرماندار گشتی هست بریا زوم آنلاین برای و دچه بهبرالی تماشا کن. A briefing about the status quo here in Syria, and then I will welcome your question. لازم نزلنا بابو سي مسألة در واسطة سر بيواجه أنا أبي داوي قلتني داوي كل سوري شيء بنا در واسطة ودفع دمدا كده إيش كتنات نشكر. It is almost 3 months since the significant change in the country and a lot of developments take place. إيش كتنات نشكر راسيل سر تبرجاتنا في بندر. Those change impacting the entire Middle East. And for sure, certainly that's impacting internal situation in Syria. Quite honestly, we are facing a lot of challenges now, and we are working to addressing it. جيش الوطني يقولوا جيش وطني وين سر جاخت جبهه شمال كيشونين داون كانوا رجعنا شيء دي ماشي. In Syria there is no fight anywhere but against our regions. The Turkish supporter factions, they keep attacking our region and we keep have casualties on a daily basis. Yesterday we lost 12 people of us. Half of them, 6 people, were civilians. The top priority for us now it is to get a ceasefire and having security and stability across the country in all Syria, and we are working on that through mediator with Turkey, and there is no like a certain or tangible results yet. For sure, this constant attack impacting multi dimensions. They're impacting the infrastructures. They're impacting the civilians losing their lives, and it's impacting the negotiation, the ongoing negotiation between us and Damascus. And for sure, that's impacting our operation capabilities again in the ISIS campaign. اجبونا يعني حكومة السورية نهار ديالوج ما شيء غير أو ديالوج بري وسطان ديالوج ما دوام ده كان كده راسي أول يعني موقفي ما قال لك واضح متقازن بري ديالوج بسكريك ولا إن شاء الله سر كان حتى نهار يعني أول كنا برمدا حكومة النشام ده هد أول تصادم لينا تنسيقية أمنية عسكرية أنا جبت تصادم لينا شكرا. So the top priority for us now it is to get sorting out the situation with the new authority in Damascus by dialogue, and there is a dialogue ongoing now between us and them, and this process ongoing currently. مجالي أساسي بنجهيندا وإصابتي أساسية وكيف تفكرهم جدا فكر وكي كتعرض السوري وسوري جيش كتنهب وسازين دولته هبن يعني مجالي بين جدا وكيف تفكرين لبالي أبهري ما بكروجرات السوري لسه درقي أبدا يعني درقي بشروج السوري بيتشوا بسوري كثيرين جبه استجيب ده وبهري ما ناق بكروجرات السوري شوا تبي تبي سوري به مسألة شيء وظيفة بريد تنفيذي خريطة الطريق هذا الوقت كذا الخلافات نبر بدنا أنا متخاصم مثلا إن شاء الله سريعا. For sure, we are on the same page. We and the new authority in Damascus when it's come to the national principles like territorial integrity and sovereignty for Syria and a unified army and so on. So this is something that we are thinking the same and alike.
when it's come to the future of Syria, how Syria should look like, we have our own opinion on it. And when it's come to our regions where we control NES and how that will be integrated within the rest of the country, we do have our approach that we are pushing for, and the central authority have their own approach. And this is something that it is not quite agreed upon. وظل بدم الدولي أو تشابو مؤتمر الحوار الوطني تشابو أي ما يعني أو ممثل في منطقة يعني دعوتنا كرن يتسكسيكو يزي سياسيكو يسسفر نقطة التمثيل لكن دعوتنا كرن أبغى أمبارد كان أو يعني تمثيل السوريدا كماسية وأبغى عملية سياسية كنا تمشون تدرس برندي تدا كماسية أبغى نبي مساعد كوج بونا كم كانوا بن سوريا كنا تدا إصرار شيء بشيء كن بالكو يعني أبننا قالك تمثيل قالك إيبك هاتيان قالك قسم جواكي وبنفس قالك كل يتنا وكذا تدا صاكر. The recent national dialogue that's been held in Damascus, in our opinion, it wasn't representative because they didn't invite people from areas that we control or the people that's representing this area. So in our opinion, because the lack in the representation in these dialogues, there is a mistake that's happened, which is impacting negatively on the ongoing transitional or the political transitional phase. بالطبع أبدا دالي يعني هرب من مدى إن هم بيش مدى برنامج كنا ما بدي أقرأ كم بدنا بيش مدى لحمي منطقة دا ديالوجي كمحلي شيء بكن لنيرني خلك بدر كيف بقرن دير زوري الركات هواي هرب بدر كم ورا عندي ديالوج ولا شيء كنا خلك بدنا قضاء ديالوجي شيء كيف أوش كان بيك بريال بقرن كشوا بشيء وازي تبلي سوريا. So for the sake of our own regions, the NES, so we have decided to do like domestic or local national dialogue between different components who lives in this region in order to see what way or what form they would like to see for the future for Syria and how to integrate within the new state of Syria. بالطبع تقولنا بيجي من يوجي مجرد مجبونا ما يعني مجاري هويه مجاري شر ديجي داعش مكافحة إرهابه أتخذهم بيجي بدأ مداويدا يعني خباتي خطر داعش دا زيادة تربية وانا جواب فراغي كهي جي فايدة كرنا شاركي خود جي زيادة بونه دبا يعني ما بري بيدا دينسكي 15 بري ما يعني جي تسال إيرشيوان يعني شهيد كتن عسكري ما إيرشيوان زيادة بونه خطر يوان جو صار دوام بكي أبي دخل يكرنكو هم كاري تحالف الفدركي يعني شركة مشتركة يجبان شركة ديجي داعش ونتنى سر أصلا سوريا كشتيجي تكشين كبيرين كي تجي حركة دارة بتر قرتر جرق. One of the most important mission for us in Syria, which is the primary mission for us in Syria, which is to defeat ISIS. So when it's come to ISIS as a top priority and the main challenges against the security and safety of all regions, so we see ISIS become more visible. We see them more active recently, and they are they start to showing more lethal capabilities in the recent days. Just last month, we lost about 15 soldiers from our forces in the operations and the attacks of these ISIS militants against us. This is one of the main threats now for the country, for Syria's stability, and for sure this is putting us in a position that we need to strengthen our combined effort with the international or the global coalition to achieving the mission, which is enduring defeat of ISIS. بالطبع متخازن كي إذا سيرة ديمقراطية بكيف مكونات تركيا متخازن نائب من أو كبيجن يعني ترى معارض نبي وجه عملية سياسية سورية شبه أو ما أساسيكو أم أوبن يعني كم أم ببن بشكل عملية سياسي بشكل شامل بشكل إداري سلاسة تبعي سوريا يعني كاري خب يعني بمشين البته بيهرد يجي هم هذه نفط دولتي وسيد التحالف إذا نفط دولتي البته مجموعة بخازن كل شيء كاربن على كاربن جبنا كو أبهرهم هرم بكروجات سوريا وكان بسلاسة سوريا تبعي سيد قصد وتبعي وهرم يعني بحمي بدرجة مدنية درجة عسكرية كان الأصل تبعي سوريا رودي خو بريزة.
For us, we have no intent to be opposition against the new authority in Syria. To contrary, we look forward to be a partner and to participate in building the new state of Syria. And this is what we are trying and pushing for now. And we hope that our partners in ISIS battle, which is the global coalition, to help us to fulfilling this goal, which is to participate and building the new state with the new authority in Syria, in Damascus, which will be inclusive and representative. Thank you so much. And now General Mezlûm is welcoming any question. Najib Balai, Voice of America Kurdish Service. Do you want from Kurdish or English question? As you like. Okay. برز مظلوم عبدي وقت زانن كو إيرو ريبري PKK عبدالله أوجلان بانجل PKK كيركو چك دانن وخوا حل بكن جبوكو آشتي ورا هرمي هل وستاوا چیا برانبر وان داخویانیان و اوه چه تأثیر الهرم آوا بکه؟ يعني البته دمك دريجه مجرد دروجه بده برای گشتیر جهات بو پار فکرن يعني وهيرو داخوني هات داينين بس بنده ممكن داخوني كبيرنجي وريكرن اما يعني نسبوني ما بكشتي ارينيه جبر مجاري ارينيه جباركو او يعني مجار اشتيه PKK وريبري PKK عبد الله أوجلان بيجيكو ايدي يعني دم الشهر نهاتي اما بشوازي ديمقراطي خواتي خو بدن مشاندن ودساجي PKK دا يعني جوهرتن وري شكرن سر اساسي خواتي ديمقراطيك اشتي وري كرن واز باردكم كاجر ابا بسركبه وفساد وري داينكو نبتشكون يعني بخواتي ديمقراطيك لقال خوات وري كرن ابا وهم تاكوشين إيجالي كرد باكر كرسانة بخورتر ببه فرتر بمه تركي ديمقراطي خواه پیش كبه هم وي أرني دبنن جبونا ماجي هلبتن يعني جبو ماجي ريبالي بيكيج يعني جبو ماجي مكتوبة شاندو بود تيدا نرني خطابونا أخويا كرن يعني درقية ودا وهم نرني بس بجشتي ونرنا هم بأرني دبنن. So if I may translate the answer. So this announcement, it's been a while that everybody talking about it, and it was expected to come soon. So it is in our opinion, this announcement is positive because it is a call to ending the war, to ending the fight, and starting a peaceful and politics activities within Turkey. So we think that this is a historical juncture to spreading out the democracy inside Turkey and push the things from a armed struggle to a peace process. This is for our position again for this announcement. When it's come to us, so Mr. Ocalan sent us a letter about this announcement, and it was really positive, and it was emphasizing on the importance of peace and security for the region and how to push the stability forward. So in general, we think that when the fight comes to an end, that will be a point to starting a solid peace in the region and more powerful and democratic Turkey. بالطبع يجبو مجاري مجاري بيكي على قدر دكي وبوزيراتي كرم مجاري السلاح داينه مجاري بيكي قحد بكي أبا يكسر جبو معنا درباستار جبو رجابي كردستان جبو هزي ما أبا مجاري بارتي بيكي دقيقة اللي بالي أم باور دكن بواجو كأجر بيش كبي إجبونا مجي بندري كوي عدينها بيجبركو بنترسي تركيا أنا جبركو درقي بكي كده درقي كو خطري بكي سر أبي تشيدك وبسبب بكي تركيا إيش هرمي دكين أو دكين ما دام كو الهفقاتنا كي ورد شيء كرنا بكي واحد بكي ويشري ودبش سلاح تشك برده وشغي خطر نامينه وما دام كي تركيا بكي لفت بكن وشغي قرق
يعني تسلم يكون تركيا يشبه هرمكين نامين بروجم إيجابي دينا. So based on what we heard in the announcement that PKK to be dissolved and they laid down arms, so just to make it clear that this is only for the PKK, it is nothing related to us here in Syria. And we think that when this initiative or process evolve, so that will impacting us here positively, because we do know that Turkey concerned about their own security because of the PKK influence in the region, and when they come to an agreement with PKK, and then the peace will flourish between them, that means there is no any reasons and there is no any excuse to keep attacking these regions on the pretext of PKK. Thank you. For the first question, I want to mention in English as well. سیارا اکیدا خواستم به انگلیزی باز بکنم و که هون دزانن افرو پککی دا خوازا آشتی و هلوشاندن پککی کرد اوه دشوا باندور اخت سر باردوخ باکر روشالات سوریه دنگ امریکا our correspondent Voice of America English Heather Marduk she asked does the US have a role in آیا امریکا هیچ رولک هیا ده ململانی آبرداما نابرا هزن کردی و کومن چکدارن آلیگرین ترکیه ده برسكيج هبالا ويا دنج امريكا انجليزي بالدوري امريكا انها تشيه ده شرو بفتشونيكو انها تقوم النابرا فصالي جريداي تركي وكردان سوريا ده يقول عندك جا نرسي جدك كبشر ده سبيكريه ارتش امريكا بدركي يعني جمعيه تبتي كواليسيون نبنتبي رولكي جالك دريزي هوداني وقالك شيبون بتركان نفرمو تركان هوداني دوام دكن او تخازنكو قالك بشنيار شيبون ديالوج شيبون او تخازن هودنكو فشرتي دولة سكنان جمال أسف حتى ناهين أنجام كم تخزن نعطي كرتن لها هوداني واجي أزارم يقول أزارم هوداني واجي بهذا دوام دك. So the U.S. Army within the framework of the global coalition, they are really working and they have like active role and looking for a solution when it's come to the ongoing fight between us and the Turkish supporter of opposition. There is no result yet, but these attempts and the efforts of the U.S. Army to finding out a ceasefire is much appreciated by us, and we keep working in this direction with them. Over. زور سپاس برای جنرال مظلوم ابدی از دیار کردم لتورا مدیا رودای و پر کیف خوشم کوی دلی فيه من پرسا شو بکم تو باسا بانگواسا برز اوجلان کرد و باسا ویکر کو باندوره وی چید بیت سر روجاوای کردستان و هزت هسدا از بیشم کو بانگواسا بودانانا چک چه علاقه چه پیوندیا به هز سوریا دموکراتیک هنه آن او یک و دوجی باندوره وی سر پروسیا آشتی دنافورا حسده و ترکیه چه دبه یعنی او روش باشتر دکات و دکات که ترکیه ایرش نکات سر روجاوای کردستانه و باندوره که باش شبکه او پرسه دوان تانهاجی دمشق کرد وک نتاو نابینه یعنی تانهاجی دمشق هر پیداگری سر ناسنامه عربی سوریا دکا و سر سنترالیزم سوریا دکا هلوستا و چیه تانها نقاش و دگل دمشق چه گرانتی هناك او کرد دناسنامه خدا پارسته بید دستور نوی سوریا پرس سسیان او داوی پرس دبه سر هزد امریکا لروجاوای کردستانه نه نقاش کنه اداره ترامپی کو آد فکرن هزه خو بهلن و هزه خو ببکشینن تها نه چه پیوندیک بواهات یکرن نرینا ورگرتیا اگر هزه خو ببکشن باندور سر چدوت سر شر داعش سر زندانی داعش زور سپاس وقت برای قابل جمعیت براستی آوی یعنی اف باگوزی برای اوجلان او جبونا هاوی بجبونا پکیکی بجبونا هزی گریلا بگردایی پکیکی بو یکسر نجبونا به حریم بو و از ویجی بیجم یعنی وقتی کچوا برای اوجلان یعنی ج سرکرده تا باشوری کردستان به او سر هر کسی را مکتوب شده جمعه
جهاز حسده رجي بمكتوب كفاهات تأكثر تدا حسده ويا جام بيجن بمجربة دركنا كليه لبله جوانا قاعد بس ورن شيء كرن جوانا كوبس كري كسوري باشتي ورن شهر سر كرن بابا مجران ده سر أطلعوا كرن از به باوری دامه يعني اگر بس تكون نظر بكيكي و تركيا دورة شيكرن اشتي ورا شيكرن يعني بيوستك ولا سر به هريمه ماجي شيء وازيك اريني كان به بك يعني باندور اخوا يعني باندور بك ايضا ام يبي كان و اف بي فاجي كنا بيش كبه او سر بدرك باندور بك. So when it's come to the announcement, so the PKK announcement, it was like quite related and relevant to the PKK forces, which is called guerrilla. So it is nothing about the NES in the end of the day or our forces. So, and before the announcement came out, so there was a letter that's been sent by leader Ocalan to all the important actors within the regions, as he said, into the important figures within the KRI. He sent it to me here in Syria also. So, and for sure, we think that, and in his letter, he was emphasizing on the peace and the security and coming to an agreement with the surrounding actors. So I think that the peace, when the peace flowers between Turkey and PKK, that will have its own positive consequences on us here in Syria, and I hope that we get this point. هزم تحالف جي امريكا جسر دولة ترجع وجي نبرتين هذيكن وراسي حتى انا جمع كم خزم انا قلت اللي هبتن توا يعني هبتن دوام ذكن راسي يجبو قال لي كرد وتماز بو تبعي يعني بيش رجع بمنتخبه هرمه هين اوكنين اسر تاني اصلا خفتني يعني او دبيجن قالت ما في كرد بدن لبلا من جارانتي كيف دستوري يعني بيجن شيء كيف بس مفاوضات لباطنك حتى نيتش كنا ام خازن نتنا أخفتن بن أخفت بأوهبن يعني اتفاق ورن شكرن لهواتن ورن شكرن أو نسبون يا حزب البعث يا نظام أسد أو كرد إنكار ذكرن حتى أنا أواج أورتيرابي أم هو تدنكو بريم فاضتن فانا دسخوخين. So when it's come to Damascus government, we keep working with them on getting to the agreements. So we didn't get there, but we keep working with each others on that. For the sake of the Kurdish people rights, so for sure that's important for us, and it's a priority, and that's aligned within the future of this region as all. For sure we are asking and working on a constitutional guarantee. And what we are now working and pushing for it is to make a progress within this the ongoing negotiation. حتى نجبو سياسة إدارة نجبو نسوري إنتك رسمي برناها تراكان تدسا جوها بنا هذه أمريكا يندربن يعني من شكل رسمي برناها تبرتن نسر بي نايجابي همسر بلانا بري حتى ندوام تكن لأن يرنا من هذا حركة دار البدر كي قطر 11 زيادة به وكي موجودين فراغ أمني يعني زيادة تشكرن وهم بيوستي ما بهذا أمريكي هي أم بارتكم كأجر كشاننا كذا أمريكي شبه أمريكي فوضى أمني بزين شبه ويرسل هرم دردوري جي وباندور بكن 11 نتن هرم مد الجي ترجي حركة دار فيش كبج بربه از باري دما ين جبو دما كديتر احتياج ما بهوني هذه أمريكي أنا بكم بيك فمشاري تجي 11 دام. So when it comes to the presence or the talks about the withdrawal, so there is nothing official about that. We didn't hear anything positive or negative in this regard from the U.S. officials that you are working with. So as I said, but our what we see on the ground, the reality on the ground, that ISIS is getting more active on the ground, and there is already security vacuum because of the significant change in the country. So we think in case of having a withdrawal, that will lead to a chaos that will not only impacting Syria, but it's impacting the broader region also. That's why we think that the U.S. presence in Syria for this transitional phase is essential to, for the sake of preserving the stability and security, and also, in our opinion, to succeed in the transitional phase. Over. Zor spas. Translate my questions to English that my colleagues be aware that when I ask it.
General Mezlûm. My first question was about the implication of Mr. Ocalan's call on Rojava, and does that include SDF or not, to lay down the arms? And the second question was about how the new Syrian government viewing the Kurds and how they are trying to protect the Kurdish rights in new Syria and new Syrian constitution. And the third question was about the discussions here within the Donald Trump's administration to withdraw the forces in Syria and in Rojava. Have they been in touch or contacted the SDF for this or not? Thank you. Thank you. Could you state it in English and Polish? In English. Oh, English. I don't know. Excuse me. Okay. What's the nature of your relationship with the چیه US دیگل امریکا and US forces و هزن امریکی in the region? او هزن کل نافچه آوانه The expected help from او هون چاوره چه آلیکاری که جه امریکا دکن اگر هون دیالوگ دیگل دمشق نکن طبيعة العلاقات ما بين هذه أمريكية شواند منطقية ده ونشو توقع دكان أمريكا ببين أجرون مبادرات مفاوضات تجاهل بكن يعني استمرار بكن التجاهل. روزان نعم بكن أبني حركة موجودة أمريكا باشه بكن بقدر يعني قوات ما بقدر تنسق دك وخبطي تجي شارع تجي إرهاب أو برامج متبقى ارتباط نتشكل نعم بقدر بك شارع تجي داعش دوام تكن حبسات باريزين قرتي داعش باريزين أبغى دوام دك براسينا أول أم درنا اهتمامك هيك وجي تشجيعك يجي إدارة أمريكية يعني حاضر كل وقت مفاوضات وارد شيء حد طرفاش تهجد كان حكومة الشاميجي وباجي تهجد كان جبوناكو مفاوضات بيش كابن اللي بلي تشي كنا أم دخازن هبي مهنكو أو بيتر وريكرن يعني بيتر وريكرن وأم تزانن لسه الحكومة إدارة شاميجي قالك ضغوطات أنا جت قالك أطراف ديتر أنا بوريد أنا كو قالك أو ذاني كنا هنا بيتر ورن شيء كرن ده بيتر ده سر إدارة شاميجي وريكرن بوكو كان بمبدأ حواره قبول بكي وده سجامي بقول بكو يعني أبني كرن و أو يعني أجركو يعني رولك خود نبيس كندن أمريكا رولك خود ده مسألة ده نريزه وأسبارنا كم مفاوضات بيش كمان و بسكري كي هي دوامك. So our relationship with the U.S. Army in the region, it is good due to the constant operation against ISIS in terms of the operation, like the ISIS operations, and also guarding and protecting the camps and the prisons. So the U.S. Army is encouraging both of us to achieve the progress within the negotiation, and we hope that the achievements will come soon in this regard. But we do recognize that there is a pressure over the Damascus Authority also, and we see that the U.S. presence and the U.S. pressure over the negotiation process, it's essential to get results soon as possible. Over. Morning, General. John Rossamondo with Newsmax. I just wanted to discuss with you some of the discussions that are going on with Damascus in terms of the future of the SDF and a possible integration into a new Syrian army. I mean, I know things are very soon now, but that's one of the things a lot of people are asking about is what is the future of the SDF? جالس واجينا مظلوم أج نيوز ماكسيم أستخدم بعض مثل تفاوضي وب شاميرة اندماج وتشوت شيء بنافبري هزي ووزارة الدفاع السورية يعني برسالينات درباري بيشروجا قصدي. نعم تقازم بيشروجا قصدي أو ذهبه يعني د سوريا النهضة أكيد هبه لأم تزانج وكبار نامني وكي حتى نهي نامني أم بصرم بوده صرم بورتي ده أم مجبور ماكو أم جدابن نكو ما خاصتبو أم مجبور ما جبركو رجيم أسد أم راتكرن معارضة جام راتكرن تركاي الشريم هذا كل بلويا مرسى جدام ولا بلنها أم زان سوري كنا هاتي شكرنا دولتك نتي أفكرن البته يعني قصد جي كرك دندري جيش سوري نودا جي خواب بقرين تشي قلنا أم سر تأكيد كان أو كوفيرانجية يعني عمي خبراتي قصد خبراتي كي مازن بتحارب رجل أمريكي جرك قائسي ما يشكي برورده كرن شر ديجي داعش خبراتي كي مازن هات كرن أم تخازن يعني بقصد حمي خبراتي قاب تجربة خوار تندري جيش سوريا النهضة
جي خو بگری ام زن به ترتیب کنوری چه کرنا و او ترتیب عسکری نوری چه کرن لبله او يعني ام تشتي كنا ام ناخذن يعني قصد ولا حركه الورتيرا بالعكس ام تفكرن كوي قصد كان بيجي سورينا ويقول بك سر شي وازي كما تشوا تبلي بن تشوا اندماج بن البته اباب مفاوضات ما بوزاره الدفاع السوريه بدا خويا كرنا ام حمي اورج بكرنا حمي شي وازي كم تشوا شي وازي كم تدر باندور بن الجيش السوري باندور بن خبرتي خبرنا هيك ام وزاره الدفاع السوريه مفاوضات بشكل بالكر. So we do know that SDF cannot stay as it is now because there is a new reality in the country. So the SDF, like as a structure and as a we were forced to have that before because we were first in a fight against ISIS. The Syrian regime were not accepting us as a Syrian forces, and there was a constant attack of Turkey against us. But we do recognize and we do know the new reality in Syria, and we know that it is time to integrate within defense ministry. Meanwhile, SDF has a lot of experience in the fight against ISIS, and it's trained on the by the global coalition led by the US. So we do want that SDF become like a source of strength for the new Syrian army. So and to getting integrated with the most possible or the most appropriate way. So for us, we do know that the integration will be something to be negotiated with Damascus Authority, and for us, we are open to have that integration. It's in the best possible form for the SDF, which will make a new Syrian army strong and influential. Over. دم باش از پرس خواه به کردی و پشتی به انگلیزی بپرسم برز جنرال مظلوم پشنیار با کور رجلات سوریه جبو پشروج سوریه بگشتی سیستما نیناوندیه گله کس شاش فهم دکن دبجن نیناوندی تی یک جی فرمن یعنی پوچه کرینه لام دبینن لتجربه با کور رجلات سوریه نیناوندی تی دکاره یکی تی دنابرا گل و حرم جدا به اوای کی پر باش چدکه يعني لغور نرينا وي جرينجيا نينافنديتي جبو سيستما يكيتي يا سوريا يا نوتشيا وهن لباكور رجلات سوريا كيجان فورما نينافنديتي دخوازن بإنجلش So Northeast Syria wants a decentralized system as the future system of Syria as a whole. And there are many people who understand this improperly and argue that decentralization is a form of division. But what we actually see in Northeast Syria, in my time in the region, is that the decentralized system actually creates opportunities for unity between different peoples, religious beliefs, and geographic locations. So in your opinion, why is decentralization important for the future of a unified Syria? And what kind of decentralization is Northeast Syria looking for? Megan Beaudet, Kurdish Peace Institute. جبركم سوريا كلها مركزية خازن ببقى جداد كن بالتقسيم ببارشابونا سوري بشكل كزانبون اتهام دكن بس خازن بفرد جاري كدين في أوبكم أكيد أنت أول كما يعني أم لسر يكتيا سوري سر يكتيا آخر سوري هم سوري لهف دكن تنياتي كما يكون سوري بارشابوكم كدولت أكيد نينا إما خازن سوري بيراق كبد جيش كقهبة So thank you so much for your question. And this question is quite important because everybody, when they are hearing about decentralization, they are accusing us to have like implicit attempts to breaking up the country or dividing the country. So I would like in this take the opportunity here and reaffirm on the Syrian unity and the Syrian integrity and sovereignty for us. In Syria, it's like a fixed principle that Syria to live under one flag and one army and in one country. البته ام فدش اصرار ناکن ام یعنی ام فکر نکن بیچ نقاش بکن ام اشتیک ام تخازن
يعني هناك سلطات عاصمة الشام مركز رجي بمحافظات را ورم بار بكر يعني حكمك محلي جي شوازك حكمك محلي هبه وأنا بفكر شوازي حكمي محلي إداري محلي إيكو هبن إيكو قانون يعني هريم خب بريفا من أبا بريم فضلتنا بالشكل تبي سوريا بدن خويا كرن وأنا أجي ما أو كريج بود سام جاري كدين سما بيجي لي بكرو جرات سوريا أو بك أنا ما دس بيواجهك ديالوج هندرين كريه يعني ام خلكي رقي رب خلكي دير الزوري رب خلكي حسن كرا ام ديالوج ديالوج هندرين ام جو ام بيك فام نقاش كنكو ام جوازي اب حكمي محلي كو ام تبين ايش هو تبدي سوريا كشتبنا ما بقدر نقاش كن وبراستيجي كو دفا بيواجه ديالوج هندر كنا ام دكن نظر كرد وعرب ونحكي كذا واگر او تشب انجام دركبي اما بباجينو بيكبين. So now we do have the Democratic Autonomous Administration of North and East Syria, which is running the affairs within our controlled area. So we built this within the days of or the liberation phase to liberating the area from ISIS. So we do have it now. We are not insisting to keep it as it is. We realize that due to the new reality, we have to align with the new some amendment and make some change. So that's something that we are recognizing. We do want to share the power with the central authority. So the central authority to share power with the locals. That lead us to talking about like a local government, which is giving the people a power to run their affairs or run their lives in a more appropriate and efficient way. So now, as I mentioned in the earlier of this press conference, that we did or we launched a local dialogue within our region, and that local dialogue is to discuss about what form of local government that the people wish to see in this region. And I can tell you that whatever the people here would like to have as a form of local government, that's what we are going to ask or put on the table in our negotiation. Over. General, thanks very much for doing this. Jeff Selden with Voice of America. Two questions, if I may. First, how many prisons are you currently running right now across northeast Syria with ISIS fighters in them? What is the state of repair? How safe are they? And then secondly, there have been recent reports which suggest that ISIS in Syria has grown weaker despite some uptick in attacks. What is the SDF assessment of the force size of the Islamic State, how many fighters it's had, and the capabilities and continuity of its leadership inside Syria? مرحبا جنرال أزدنجي أمريكا داخل دبرسين من هنا يقدر باري سجونا ده سجوني أنها لجمع قوتي ده مقاتلين الجانبية داعش هنا تقاصن وهو تقاصي دروشكي آمن دنا أبي أول إيدي ترجي درباري داعش فده هناك تقارير در كتن قو داعش زعيم يا لأن خوازن تقييمه و داعش ببيزن وين داعش تاود بين تقاصي بهذا جماري خودشي قيادة خودشي الأصلي ده حبس داعش جمع بسوشاشن يعني جماري بسوشاش حبس داعش أنا إذا بكشتي نزكي 10,000 قرتي داعش نزكي بئر 10,000 قرتي داعش أنا وأنا قسمك يجي أجدبنا قسمك يجي سورينا وبراستي أو يعني أم قالك هو دزم كوا حبسنا بباريس حتى لما بارستنا رغم كنا بشرط نجي أم بباريسين أم تقازم بباريسين ويجيكو خطر لداعش أبن أم تقازم وان قلت أنا نقل بكيني أنا جودة قلت كم قلت بكو فوق سنة سركسين لبن خطر داعش يعني بالعكس أم دينار داعش فورتر دبن قالك فاكتوري كانوا داعش فورتر بن هنا أوقات يعني داعش فراغي أمني بأمكن فايدة كر قالك سلاح دسبي كتن وأنا بنير داعش نتن لتشوهن داعش درباسي باجارة دبي قالك باجارة غربي فراتي باجارة بتسح حكومة سوريا ديجي داعش درباسي ودرب دبي الهريمة ما لديجي ما تشاركي داعش هكي تشون زي دابون وكي ما خفتنا قد دسبي كده جوتي تمام ما هذا بده بانزا ولا ما شهيد كرن يعني داعش وصائي وايوان إذا أسبارتكم أم قالك خطر داعش بجدي بقرا
So we do have 26 prison, which is contain about 10,000 prisoners. They are mixed between foreigner and Syrians. And we're doing our best to securing these prisons, which is not easy task at all due to the constant attack against us in the region. So, and we do our best to keep it light in safe custody and not allowing them to pose any threat or make any risk for anybody or any area around us. So there is a factor that lead to strengthening of ISIS. So first, ISIS is, take advantage of the security gap within the change, the security with the fall of Assad, and they seize a lot of weapon cache in Syria. Second, ISIS now, they were in the desert, but now they start to head to cities. So that's another concerning factor. The last one, which is I mentioned in my previous input of this press conference, which is the increase of ISIS attacks within the region and within the NAS. And just the last month, we lost about 15 of our soldiers in the due to the attacks of ISIS. Over. My name is Adnan Stumo with Code Pink. You mentioned two of the three major belligerent forces that are making incursions into Syrian territory and attacking its people. The two that you're fighting, of course, Turkey and ISIS. But of course, there is a third one that's not directly on your controlled territory right now, which is the State of Israel, which has annexed a large portion of southern Syria in recent days. What is your stance towards that in terms of negotiations with the central government? BILEZ Konferansa Rojnamevanî General Mezlûm Ebdî فرماندار گشتی region nearly except for the Zionist government, and we have seen strong reports that they have actually received medical care often during the wars in Syria, inside Israel, and have received consistent supplies. Thank you. And of course, due to the Americans' tight relationship. Adnan, if you may make your question once again, please. If you repeat your question. My question is, you have mentioned in detail the conflicts with both Turkey and ISIS, but there has a third power that is encroaching on Syrian territory and attacking its people, though it's not on your borders. How do you see your government's attitude towards Israel as it negotiates and integrates with the central government? Thank you. Thank you. وبحث الصراع يقول هريم هو تكرن تركي وداعش ليه وراتك يدي ترها يا أوجي إسرائيل أو يجي ريشي أخا سوريا كي وملتي سوريا وين لفان تحركات إسرائيل شواد دمير. البته مسيادة بكتير سيادة عدي سوريا دنا وبارسن عدي سوريا دنا أكيد موقفه كمي مبدئية وأجر طبيعي أجر مخاف أمني إسرائيل أو أوجي أن بيست مخاف أمني سوريا إسرائيل وأنا شارع سركنا لو أجر بشوازي بدي بري ديالوج يعني وأنا شارع سركنا لأن تخزن فبسكريك بري يعني مسألة وأنا شارع سركنا هم مخاف أمني إسرائيل بيكون هم جي سيادة عدي سوريا وأنا بارست. So for sure we are with the or pro to the Syrian sovereignty and the territorial protection of Syrian soil, and we do understand that Israel doing this move in the Syrian territory to address their security concerns. But what we are seeing the best way to addressing the concerns, it is to sorting out or addressing the concerns via dialogue. That's why we think that the best possible, and our position it is this, to preserving the sovereignty of the country and addressing the concerns via dialogue. Thank you. So we getting run of our time, and we
can only take one more question. General Mezlûm, thank you. This is Sinan Jiddi from the Foundation for Defense of Democracies. General, it seems that HTS has dissolved itself and called itself the new interim government for all Syrians. But given HTS's ties to Al-Qaeda and possibly extended links to the Islamic State in the past, how convinced are you that al-Shura or his former name, nom de guerre, Ocalan, will be able to deliver a Syrian government that will satisfy not just Kurds, but everybody's unity in Syria? جنرال مظلوم از مؤسسة حماية الديمقراطيات أنا هذا شيء خو حلكر ويدي خو إعلان كروكي حكومتها السورية لي حمي زان الروابط وانا بداعش في إسرائيل أف روابطنا وتشقاسي باندور دكن دناريني وده وأف تاريخه وي هيجي قول ناريني وتشقاسي كاري بين جو حكومتكي شيء بكين يعني تشقاسي وني راضي بين بحكمه جو أنا جو شيء جو تيدا حركة سابنة كرد حركة زي سوريا خو تيدا بين حكم كي ديمقراطي به وتشقاسي دبي درباري ده أزورت من زمان بده بكي نا دخوني كودتن أو دخوني دتن إيجابينه لبري أم بأي وقت إنما أمل براتيكي العملي وان بنيرن ورستي أب يعني حتى أنا أبغى جراند ماشين يعني هذه براتيك جراند ماشين يعني أزورتكم ب يعني براتيكا وان كابي كوبيك بين مهمة إما أم رستي جالي سوريا أو جالي سوريا شر تعبي أو عديناش قادر سوريا أشتاق ولا شيء كنا شانسك جبونا هاتي داينا جبوكو دار ماشين لازم يفيد كم أنا بشانسي باش بدن شغل عندنا وتجربة نظام البري وتجربة وجي هاتي وجي مرس جاتي وجي خلاص كم أو نبن يعني التجربة بري تكرار نكن أجر سنة ولا كن أزباركم أنا كارم سركم. So as an answer for your question, it is the only things will clarify that it's the time. We look at their statement and we take their statement positively, but we keep an eye and watching their action. So far, their act on the ground, it is slow and they are doing things in deliberate manner. The Syrians got tired of the prolonged conflict within Syria. And what they have now, it is a great opportunity to lead Syria and take Syria toward peace and prosperity and simultaneously addressing their past and not like addressing their past and bringing the peace for Syria. Otherwise, I think the things will be difficult for them and for the country. So thanks so much for your participation.